The gravitational field, other name, gravitational field intensity or gravitational field strength. Gravitational field strength, gravitational field intensity or simply gravitational field, everything will be represented by letter capital I. It's a vector quantity. First we are going to discuss about what is gravitational field. Whenever you are having a mass, let us consider a mass whose value is m. Now we are going to bring a test mass. What is test mass? Test mass, another name is unit mass or test mass, which is always used to analyze how much force or how much field exists at particular point. For example, at the A point, at point A, how much field or how much force will exist? We have to bring a test mass. The point A, the gravitational field or gravitational force measure, we have to bring a test mass. Test mass name is m0. Now we are going to calculate gravitational field due to this mass. In the mass or name, source mass. Mass which is going to generate field is called as source mass. Any field generate source mass. A mass which is going to measure quantity of field present at particular point is called as test mass. This is the name test mass. So what is the use of test mass? Test mass will measure field at particular point. Source mass will produce field around it. The source mass or the surrounding field generate gravitational field. Now I am going to consider two regions. This is region 1 and this is region 2. Region 1 is called as gravitational field region, but region 2 is not a gravitational field region. What is the reason? Again, this is source mass. Source mass or the impact in the region create panirko, and the region is gravitational field region. So what is gravitational field region? It's a region due to the it is a region at which source mass will produce their impact. So what is gravitational field region? It's a region in which source mass will produce their impact. Now I have considered two surfaces, surface 1 and 2. So first in the test mass region 2 attract repel attract because of gravitational force always here attractive force. Gravitational force attract the point B I am going to bring test mass m0 and the situation m0 attract force acting on m0 0. Force act there is a value is 0. At the same time, if I am going to bring the same test mass at point A now the m0 is ready to experience some force. This test mass at point A move it is ready to experience some force now. Our point A enough field exists. Gravitational field is exists. Mass first in the point B. Point B it won't experience any force. Our point B no field. At point A test mass experiences some force now. Our point A gravitational field. Now tell me, gravitational field will be developed by which mass? Source mass. The same field will be experienced by which mass? Test mass. Okay? Now tell me, what is I? Gravitational field is a vector quantity. The basic definition for gravitational field is nothing but force experienced by the test mass. Force experienced by test mass. What is the expression for F? F what is expression? G. Source mass M. Another masses M0 by which distance should be taken? R or R dash R. M R dash R dash force act R force act R square by M0. After cancelling M0 we can say I is equal to Gm by R square. Now tell me, what is I? Gravitational field intensity or gravitational region or gravitational field strength. This is define in the duster source mass.
whenever in universe we are having particular mass, அதோட சரௌண்டிங் ரீஜன்ல என்ன ஃபீல்ட் இருக்குமா, கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இருக்குமா. அப்ப இது ஒரு சோர்ஸ் மாஸ். இதோட ஃபீல்ட் எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், இந்த போர்டு வரைக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா, இந்த ஸ்கூலோட எண்ட் ஆஃப் த வால் வரைக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா, இல்ல மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டோட கார்னர் வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகுமா அப்படின்றத மெஷர் பண்ண முடியா. அதுக்கு தான் எந்த மாஸ் நான் கொண்டு வர போறேமா, டெஸ்ட் மாஸ். நான் டெஸ்ட் மாஸ் இங்கே பிளேஸ் பண்றேன். இந்த டெஸ்ட் மாஸ் இஸ் ரெடி டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம் ஃபோர்ஸ் டியூ டு திஸ் மாஸ்னா, அப்ப இந்த போர்டு வரைக்கும் இதோட ஃபீல்ட் என்ன ஆகுதுப்பா, எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. இதே இந்த நெய்பரிங் கிளாஸ் ரூம் நான் கொண்டு போறேன். இப்போ இந்த டெஸ்ட் மாஸ்னால எந்த ஃபோர்ஸ்மே ஆக்ட் ஆகலாம். அப்ப இதோட இம்பாக்ட் எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகல, நெய்பரிங் கிளாஸ் வரைக்கும் இல்லை. புரியுதா? அப்ப கண்டிப்பா ஒரு சோர்ஸ் மாஸ்னால எந்த அளவுக்கு ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுன்றது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணுமா, டெஸ்ட் மாஸ். டெஸ்ட் மாஸ் மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, ஃபீல்ட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட். டெஸ்ட் மாஸ் மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம், நோ கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட். புரியுதா? வேற எந்த டவுட் இருக்கா? So vector quantity. So vector quantity means இதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா. அப்ப இதோட டைரக்ஷன் பார்க்க முன்னாடி tell me one more time what is capital G? Gravitational constant whose value is 6.67 into 10 power minus 7. What is small m? Source mass. என்னதுப்பா? Source mass. We should not write test mass value here. Source mass ஓட வேல்யூ தான் இங்க இல்ல. புரியுதா? If source mass is doubled, gravitational field also doubled. If the distance between the source mass and the point P, maybe the source mass is point P. So point P is located at a distance of r. அப்ப இந்த இடத்துல gravitational field எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டா இந்த இடத்துல என்ன கொண்டு வரணும்பா, டெஸ்ட் மாஸ். டெஸ்ட் மாஸ் கொண்டு வரணும்னா இது மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுமே. அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த சைடு ஆக்ட் ஆகுமா, நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் எக்ஸ், நெகட்டிவ் எக்ஸ். ஓகே. அப்ப இந்த இடத்துல ஃபார்முலா என்ன ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க, I is equal to gm by r square. மேபி இதே பாயிண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து டபுள் தி டிஸ்டன்ஸ்ல ஷிஃப்ட் பண்ணினா வாட் ஹேப்பன் டு தி I வேல்யூ, டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே டபுள் பண்றேன். r becomes 2r, then I becomes I and r is inversely proportional. அப்ப I dash is proportional to 1 by 2r தான் வரும். I னு மார்க் பண்றப்ப r ஸ்கொயர் னா I dash மார்க் பண்றப்ப 2r the whole square. So I dash is proportional to 1 by 4 r square. By dividing these two equations, whenever you want to compare two quantity, you just divide them. அப்ப டிவைட் பண்றப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்பா, 1 by 4 r square by 1 by r square. After cancelling we can say 1 by 4 na I dash is equal to I by 4. See, distance r ல இருந்து எதுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, 2r. I வேல்யூ எதுல இருந்து எதுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்குப்பா, I by 4 ஆ என்ன இருக்கு, டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கா, decreases. That means distance doubled ஆ tripled ஆ, distance double ஆனா gravitational field என்ன ஆகுமா, decrease ஆகுமா. How many times? 4 times. Distance 3 times increase ஆச்சுனா field என்ன ஆகும்பா, 9 times decrease ஆகும். Distance 4 times increase ஆச்சுனா field decreases by 16 times. அப்ப field and distance என்ன proportional-மா, inversely proportional to square of the distance. Field and the distance is inversely proportional to square of the distance. மறந்துடாத. இப்போ field ஓட டைரக்ஷன் பார்க்கலாம் இல்லையா. அப்ப இந்த டெஸ்ட் மாஸ் எந்த சைடு மூவ் ஆகுதோ அதான் field ஓட டைரக்ஷன். டெஸ்ட் மாஸ் எப்பவுமே அட்ராக்ட் ஆகுமா ரிப்பல் ஆகுமா, அட்ராக்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல எந்த சைடு மூவ் ஆகும்பா, பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் எக்ஸ். அப்ப இந்த இடத்துல மைனஸ் ஐ கேப்பா பிளஸ் ஐ கேப்பா. That minus sign represents gravitational field is always a attractive in nature. Maybe this is a source mass. இங்கே டெஸ்ட் மாஸ் வச்சோம்னா டெஸ்ட் மாஸ் will be attracted or repelled. டெஸ்ட் மாஸ் அட்ராக்ட் ஆகுமா இல்ல ரிப்பல் ஆகுமா, அட்ராக்ட் ஆகும்னா அப்ப அந்த இடத்துல மைனஸ் சைன் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுமா, டெஸ்ட் மாஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டட். அப்ப இங்க ஃபார்முலா என்ன எழுதுவீங்க, I is equal to gm by r square. இது என்ன கேப்பா, பிளஸ் j கேப்பா மைனஸ் j கேப்பா, மைனஸ் j கேப். அப்படா மூவ் ஆனா அப்ப அந்த இடத்துல m naught is moving towards down ஆ அப்பா, down. m naught எங்க மூவ் ஆகுதோ அதான் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன். Maybe this is source mass and this is test mass. இப்ப test mass என்ன ஆகும்பா, will be attracted or repelled, attracted. அப்ப எந்த சைடு மூவ் ஆகுமா, plus j cap. அப்ப ஃபார்முலா என்ன, I is equal to gm by r square plus j cap. ஓகேவா. சோ அப்ப test mass எந்த சைடு மூவ் ஆகுதோ அதான் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன். ஓகே, எழுதிக்கோங்க. Gravitational field, it is a region around any mass. It is a region around any mass
in which region around any mass, in which test mass will experience a force. In which test mass will experience a force. It's a vector quantity. It's a vector quantity. Its unit என்ன வரும்பா? Unit. Force unit Newton, mass unit kilogram. So Newton kilogram power minus 1. Its unit Newton kilogram power minus 1. And dimensional formula for force mLT power minus 2. Kilogram power m எழுதணும்னா what answer will come? LT power minus 2. Listen ba, how we are getting LT power minus 2? Force dimension formula mLT power minus 2. Again mass dimension formula m. If we cancel, equation becomes, dimension formula becomes LT power minus 2. That means gravitational field has 1 dimension in length, minus 2 dimension in time, 0 dimension in mass. Write this expression. I is equal to F by m naught. I is equal to F by m naught. Next equation, I is equal to Gm by r square. Where small m என்னதுப்பா? Source mass. Small m source mass. Smaller distance between the source mass and the test mass. Distance between source mass and the test mass. Draw this picture. Draw this picture pa. Under the picture, write this expression. I vector is equal to Gm by r square minus I cap. Gm by r square minus I cap. Where minus I cap represents direction of field, where minus sign represents direction of field, next topic, gravitational field due to different system. First system, solid sphere. Gravitational field due to solid sphere. Here equation ba, gravitational field due to point mass. Single mass than edukom. That mass focused at a particular point, that is why it is called as point mass. First body expression there is gravitational field due to point mass. Our new title, gravitational field due to solid sphere. Gravitational field due to solid sphere. Okay, listen ba. So consider a solid sphere. Solid sphere will carry any material inside it. Solid sphere kulla material irukuma irukada? Kandipa irukum. The center of the solid sphere is O and the radius of the solid sphere is capital R. Listen here, stop writing. And mass of the solid sphere is capital M. Okay, well now we are going to calculate gravitational field at point P
Point P is situated at a distance of small r from the center of solid sphere. Solid sphere center இருந்து point P எவ்வளவு distance இருக்காம்பா small r. அப்ப இந்த point P ல எந்த ஒரு field exist ஆகும்னா டக்குனு எதை கொண்டு வரணும்பா test mass. எதை கொண்டு வரணுமா test mass. How will I measure gravitational field? Symbol. Gravitational field symbol I, that is equal to G. Source mass எதுப்பா capital M small m. அது என்னட்டா capital M capital M by which distance should be taken. எந்த distance எடுக்கணும்? இது என்னதுப்பா test mass ஓட location. இந்த entire system ஓட mass எங்க focus ஆகும்பா center. அப்ப இந்த entire mass value capital M means their impact will be concentrated at center. அப்ப இந்த M எங்க இருக்க மாதிரி appearance O. capital M எங்க இருக்கம்பா C. இந்த mass என்னதான் distribute ஆயிருந்தாலுமே இதோட overall mass எங்க focus ஆயிருக்கான் O. So this is the concentration point of capital M and this is the location of test mass. This source mass. Now tell me the distance between O to P, that is nothing but R. In formula we have to write R square R cube R square. Tell me point P is taken outside of the solid sphere, inside the solid sphere. Outside. Formula என்ன வரும்பா I out is equal to Gm by R square. Here we can write 1 minus I cap. That minus I cap represents the test mass என்ன ஆகுமா will be attracted towards OA or will be repelled from OA. Attracted na அப்ப எந்த சைடு அட்ராக்ட் ஆகுமா minus I cap. வேணும்னா நீங்க இத கொஞ்சம் இன்னும் x axis க்கு parallel டிரா பண்ணிக்கோங்க, then it will be easier. So test mass will be attracted along negative x axis, that is why I have written minus I cap. So in case value மட்டும் கேட்டாங்கன்னா என்ன வரும்பா I out is equal to Gm by R square. There any doubt? Next I am going to consider my point on the surface of solid sphere. Center of the sphere, radius of the sphere, mass of the sphere. Point P is taken here. Now tell me what is the distance between point P and the center of mass O. Small r, that will be equal to capital R. Correct? First point P எங்க இருக்கும்பா outside. இப்போ point P எங்க இருக்கும்பா on the surface. இப்போ surface gravitational field என்னன்னு பார்க்க போறோம். So that we have to place one test mass at point P. இப்போ என்ன ஃபார்முலா வரும்பா I is equal to G capital M by small r or capital R. Both are same only. சரியா? இது எங்க இருக்கிற ஃபீல்டுமா surface. Again minus I cap ஓட indicate பண்ணிட்டு then magnitude alone will be taken Gm by R square. இது எங்க இருக்குமா outside ஆ surface ஆ surface. இதுக்கு முன்னாடி என்ன கால்குலேட் பண்ணும்பா outside. Compare these two result. இத கம்பேர் பண்றப்ப Gm is common. Which one is larger, small r or capital R? Which distance is larger? Small r is larger than capital R na R and I is in a proportional, inversely proportional. அப்ப இந்த quantity larger ஆ இருக்குனா I value will be lesser. அப்ப எங்க இருக்கிற field larger ஆ இருக்குமா surface ஆ outside ஆ? அப்ப surface the value will be larger. Surface and far away move ஆக distance increases, I value decreases. There any doubt? So let's move to next one. Next எங்க போக போறோம்னா inside. Point P will be taken at inside. Okay, now tell me point P is taken எங்கப்பா inside இல்லையா? அப்ப இந்த இடத்துல test mass வச்சிட்டோம். What is the distance between point P and O? Small r. இப்போ point P ல எந்த mass வந்து இதோட impact கிரியேட் பண்ணும்? இந்த point P ல entire mass இருக்குமா இல்ல ஃபார்முலா சொல்லிட்டே வாங்க I is equal to yes G capital M எடுக்கணுமா? capital M பிக் பண்ணணுமா இல்ல வேற வேல்யூ எதுவும் எடுக்கணுமா? முதல்ல பார்த்தோம்னா இந்த டெஸ்ட் மாஸ் மேல யாரெல்லாம் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணா என்டையர் மாஸ். இந்த என்டையர் மாஸ் அதோட இம்பாக்ட் எது மேல கிரியேட் பண்ணுச்சு? டெஸ்ட் மாஸ். அதே பாயிண்ட் இங்க எடுத்தோம்னா அகைன் இந்த என்டையர் சாலிட் ஸ்பியரோட மாஸ்
அதை அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு. அதனால தான் என்டையர் மாஸ் இருக்கும். இப்போ பாருங்க பாயிண்ட் பி மேல யார் இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுவா? மாஸ் மட்டுமான்னு கேட்பாங்க. எந்த மாஸ் மட்டும் தான் இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுவா? ஃபுல் மாஸா இல்ல பார்ட் ஆஃப் மாஸா? பார்ட் ஆஃப் மாஸ். இந்த பார்ட் ஆஃப் மாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ஏன் சார் இப்போ நீங்க ஃபுல் மாஸ் எடுக்க மாட்டீங்க? பாயிண்ட் இங்க எடுத்தோம்னா டெஸ்ட் மாஸ் will be attracted by entire mass. பட் நம்ம எடுக்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்கா? உள்ள இருக்கா. அப்ப உள்ள வரப்ப we should not take complete mass, we should take the shaded portion. இல்லையா? இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் இது மேல ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுமா? Now we are going to calculate the shaded portion mass from the entire mass. Okay, using which concept na? Mass density concept. Actually solid sphere என்ன டைமென்ஷன் பா? 3 dimension or 2 dimension? 3 dimension. 3 dimension ஒரு mass density concept யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? என்ன ஃபார்முலா பா? முதல்ல இந்த ஈக்குவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாமா? Tell me which mass will be taken, capital M or M dash? M dash. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் P குள்ள கவர் ஆகுற மாஸ் M dash. அதுதான் இந்த மாஸ் M நாட் அட்ராக்ட் பண்ணா we should take M dash, not complete M. M dash. What about distance? R square. Now we are going to calculate M dash value using mass density concept. Again, solid sphere is the example for 3 dimension. 3 dimension எந்த mass density யூஸ் பண்ணணுமா? Volume mass density. Volume mass density symbol rho and its formula mass by volume. Full sphere ஓட mass என்னப்பா? M. Full sphere ஓட volume 4/3 pi r cube. The same mass density is applicable for smaller part. இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம். If it is a rod, the rod ஓட total length 10 kg, total length 10 meter na, what about its linear mass density? Linear mass density means lambda is equal to mass by L. Total mass 10 kg, total length 10 meter na, lambda is equal to 1 kg per meter. If I am going to cut the rod into 2 equal half, then the ஒரு piece ஓட lambda value என்ன வரும்பா? Mass becomes 5 kg, length becomes 5 meter na, again lambda value 1. In case other end equal half divide பண்ணோம்னா அதுல ஒரு piece ஓட lambda value again 1. அப்ப என்ன சொல்ல வரோம்பா? For the entire part what mass density exists, the same value is applicable for all the smaller part. Likewise entire sphere mass density is rho, in which smaller part mass density also rho. இப்ப சொல்லுங்க smaller part ஓட mass density formula M dash by 4/3 pi this part radius. Small r எடுத்துக்கலாமா? ரைட்டா நா? ஓகேவா? By cancelling 4/3 pi, M dash will be equivalent to M r cube by capital R cube. Now replace this M dash value in the major equation. So I becomes G by small r square. M dash can be replaced by M small r cube by capital R cube. So Gm small r by R cube. Okay va? So inside field formula Gm small r by R cube. Outside formula Gm by small r square. Surface formula Gm by capital R square. Okay va? Do you need out? I and distances. But here I and distances directly proportional. What is small r? Distance between center of the sphere to point P. Correct? This is center of sphere, this point P. This across arc distance r small r. Okay va? If small r is equal to 0 means point P is located where? Small r value is 0. Origin means center of the sphere. At the center of the sphere, point P comes here. What happens to the I value? Don't sleep, tell me the answer. If R is equal to 0, then I is equal to 0. How much field will exist at the center of the sphere? 0. How much field exists at the center of the sphere? 0. Now we are going to shift the point towards the surface. எங்க நீங்க மூவ் பண்றீங்க? சென்டர்ல இருந்து அப்படியே சர்ஃபேஸ் மூவ் பண்ணிட்டே வரீங்க. Which quantity slowly increases? Smaller value என்ன? புரியலையா? இங்க இருக்கிற பாயிண்ட் ஸ்லோ அப்படியே வெளியே கொண்டு வரேன். What will happen to the R value? Smaller value increases. Smaller increases, I value also
increases. அப்ப அது directly inverse directly proportional. I am going to plot the graph between variation of I value and distance smaller value. Okay va? Why I have taken negative y axis? In negative y axis I am going to take I value. I value எப்பவுமே எதுல தான் இருக்குமா? minus. That minus sign represents gravitational field is always attractive. Okay va? இந்த எல்லா ஈக்குவேஷனையும் கடைசியா minus sign வரும்பா. That minus sign represents field is always attractive. Okay, tell me. இந்த இடத்துல R value எவ்வளவு இருக்கு? இந்த இடத்துல R value என்ன இருக்குப்பா? 0. R 0 னா எங்க இண்டிகேட் பண்றோம்? smaller value. நேரா உட்கார். சாமி. R is equal to 0 னா எந்த பாயிண்ட் பா? center point. Center point ல field value 0. அப்ப center point ல field value 0 னா this is the first point. Am I right? அப்ப சென்டர்ல இருந்து அப்படியே ஸ்லோவா சர்ஃபேஸ் மூவ் பண்ண I value increases. I and R is in a proportional. Directly proportional. Nature of graph எப்படி வரும்பா? Straight line. Okay வா? Now we reaches. எங்க reach பண்ணியாச்சு? small r is equal to capital R னா எங்க reach பண்ணியாச்சு? Surface. Surfaceல I value என்னதுப்பா? What is the I value on the surface? gm by r square. இப்போ இந்த இடத்துல r value எப்படி இருக்குப்பா? more than capital R less than capital R? இந்த ஜோன்ல எல்லாம் r value இந்த சைடு ஃபுல்லாமே r value less than capital R இது equal to capital R இது more than capital R னா அப்ப more than capital R னா எங்க வந்தாச்சு? outside. outsideல I and R என்ன proportional? inversely proportional. அப்ப distance increase பண்ண I value decrease ஆகுமா? அப்ப இந்த மாதிரி வருமா? see I value என்னாயிட்டே வருது பாருங்க இந்த கிராஃப்ல. I value என்னாயிட்டே வருது? increases or decreases? decreases. but R value increases. அப்ப இந்த ரீஜன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுப்பா? இது ஃபுல்லாமே எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? inside, surface, outside. outsideல I and R is inversely proportional. inside I and R directly proportional. Copy it. Gravitational field due to solid sphere. Marishri, why you have taken I value in negative y axis? Huh? Gravitational field formula minus gm by r square. minus gm by r square. That's why I have taken I value along negative y axis. Mr. Dilip, inside the solid sphere, how I value changes? Directly proportional. Am I right or not? Okay, Guru, at center, solid sphere, in solid sphere at its center, gravitational field value 0. Surface value Bala gm by capital R square or small r square? Capital R square. Everywhere I have written capital M. Picture la small m mark பண்ற எழுதுறப்ப capital M. அப்புறம் எங்கன்னு தேடுவ small m எங்கடா காணாம?
In your real problem concept, a sentence is given, listen. A sphere in which mass is distributed uniformly, na, that is a sphere. A sphere in which mass is distributed uniformly, na, that is a sphere. Sir, you have solid in the word, I am confused whether it is solid sphere or hollow sphere. A sphere in which mass distributed uniformly means that represents solid sphere. Because of next we are going to discuss about I value in terms of hollow sphere. The same concept will be continued in your 12th syllabus. In what field are study pannrom? Gravitational field. In your 12th syllabus, it will be discussed under the name of electric field. Okay, va? Electric field and gravitational field, same concept. Finish the graph. So we move to the next one. In few book gravitational field represented by letter capital E. Capital E no mark pannirupanga. Here we are using capital letter I. Yes. M dash. M dash represents the particular region mass that only produces the field. That is why we have taken M dash. But we don't know, in problem part, M dash will not be given. So we need a expression based on total mass. That is why we replace the M dash value in terms of M. Okay. What's your doubt? See, in problem part, listen pa. Few students are asking, sir, ಏನು sir ನೀವು M dash கொண்டு போய் replace பண்ணீங்க? First tell me what is M dash? The definite region mass is M dash. இதான் வந்து இந்த point P ல வந்து அதோட field generate பண்ணும். ஓகேவா? In problem, total mass of the sphere only given. இந்த மாதிரி ஒரு finite part ஓட mass எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. So we need the expression in terms of total mass. That's why M dash is replaced by capital M. Purida, probably M dash value will not be given separately. Total mass only will be given. In that situation, we need a expression in terms of M, not M dash. That is why we replace the M dash value by M. Next title, gravitational field due to hollow sphere. Hollow sphere. Give one best example for hollow sphere. Football, yes. So in which the material, listen ba, no material will be available inside the sphere. Material available only on the surface. The total mass of the hollow sphere is capital M and its radius is capital R. First point P is taken at a distance of R from the center of the hollow sphere. Hollow sphere center. O. Point P la enna measure panna poromba? Stop writing, listen here. Point P la enna measure panna poromba? Gravitational field. Measure panna indha இடத்துல என்ன கொண்டு வரணும்பா? Test mass. Now tell me the gravitational field formula. I is equal to, yes, இந்த entire mass தான் இந்த இடத்துல field create பண்ணும். அப்ப என்ன எழுதுவ? G m by r square. Direction ஓட மார்க் பண்ணோம்னா minus
I cap minus I cap mark பண்ணனா எக்ஸாக்ட்டா இங்க பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். Now m0 will be attracted towards this line. In the line பேர் தான் minus I cap. Again minus sign represents field is attractive. That's all. Field is attractive. இது எந்த ஜோன்ல பா? Outside. Next we are going to calculate gravitational field. Surface. So surface னு pick பண்ணோம்னா small r will be equivalent to capital R. So என்ன equation வரும்பா? I surface is equal to now point P and the entire hollow sphere or impact on இந்த இடத்துல வரும். அப்ப என்ன வரும்பா? G m by capital R square. Again direction ஓட மார்க் பண்ணா again point P should be taken here. Small r is equal to capital R. Field is attractive. That attractive acts along minus I cap. Value மட்டும் எழுதணும்னா surface value gm by capital R square. Next I am going to consider my point where pa inside. Inside பார்த்தோம்னா okay, tell me at point P if I am going to place one test mass means will the test mass will be attracted? எப்பவுமே gravitational force எப்படி தான் ஆக்ட் ஆகும்? towards the center. எப்படி ஆக்ட் ஆகும்பா? towards the center னா அப்ப இந்த இடத்துல எது மெட்டீரியல் இருக்கா? entire material available outside. இந்த இடத்துல என்ன இல்லையா? no material. So how much field will be generated? 0. இதை எங்க எடுத்தோம்னா 0 because of there is no material part. அப்ப capital M க்கு இங்க contribution இல்ல. entire mass is available outside na appo inside no material region, so gravitational field is 0. purida? What is the reason? Emma gravitational field 0 because of no material available inside, entire material spread outside. appo inside the gravitational field value is 0. Now I am going to plot a graph which represents the variation of I value with respect to distance. Again I value எங்கலாம் pick பண்ணனுமா? Negative axis because of it is always attractive. இது எந்த பாயிண்ட் பா? எந்த பாயிண்ட்? சென்டர். சென்டர்ல field value 0 up to எது வரைக்கும் 0? எந்த value 0? surface 0 வா? I value is 0. This is I value. இங்க I value 0 ஆ இருக்கு. அப்படியே distance increase பண்ணிட்டே வரேன். here r is equal to capital R னா இங்க எல்லாம் r value less than r னா இது inside ஆ outside ஆ? inside ல I value is 0. r alone increases slowly. இப்போ எக்ஸாக்ட்டா எங்க ரீச் பண்ணியாச்சுப்பா? surface. surface ல I value will exist or not? how much? gm by r square. again minus sign எங்கன்னு கேட்காத. already we have taken the value along negative y axis only. okay, இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்குப்பா? outside. outside I and r என்ன proportional? inversely proportional. அப்ப distance increase ஆக இந்த I value by என்ன ஆயிட்டே வரும்பா? decreases. ஓகேவா? that's all. இங்க டாட்டர் லைன் மார்க் பண்றேன்னா here no field is exist. எக்ஸாக்ட்டா இங்க இடத்துல மட்டும் தான் field இருக்கு. புரியுதா? field எங்க மட்டும் தான் இருக்குப்பா? surface. surface குள்ளலாம் field value 0. நான் கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் எல்லாம் மார்க் பண்ணவே இல்ல. புரியுதா? உனக்கு டவுட் இருந்தா இந்த டாட்டர் லைன்லாம் விட்டு ஜஸ்ட் இப்படி மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோ. that's all. ஓகேவா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? this is a straight line. இது ஒரு straight line. இத மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோ. புரியுதான்னு பாரு. you should not turn. if she has any doubt she must ask. உனக்கு டவுட்னா நீ கேளு. வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? என்ன எல்லாரும் என்னது சொல்ல தெரியாது.
mass this the இந்த பாயிண்டில் வரப்போ அப்படி மாறாது சார். இப்போ இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கா, டிஸ்டன்ஸ் கேட்டால் இங்கேருந்து இங்கே சொல்லுவியா, அதே next gravitational field ring. Gravitational field due to ring. Listen ba. Next topic, gravitational field due to ring. Let us consider a ring. Again its center is O, radius is R. This is called as axis of ring. So ring na ஒரு பேங்கில் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேங்கில் இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி அசியூம் பண்ணிட்டோம்னா இதில் சென்டரில் ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுனா that line is called as axis. Is there any bangle or any ring? யார்ட்டையுமே இல்லையா? இல்லையா? Thank you. So assume this is a ring. This is a ring because of ring வந்து thickness வந்து இந்த மாதிரி திக்காலா இருக்காது, ரொம்ப தின்னா இருக்கும். ஓகேவா? Thickness will not be this much. A thin ring is taken. Now the pencil represents axis. We can move from the center along right side as well as left side. ரெண்டு சைடுலயும் மூவ் ஆகலாம். சென்டர்னு கேட்டால் எதப்பா சொல்லணும்? ஆக்சிஸோட சென்டர்னா இதான், புரியுதா? அதான் ரிங்கோட சென்டரும். ஒரு ரிங்கை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ரிங்கோட சென்டரில் இப்படி ஒரு லைன் பாஸ் ஆச்சுன்னா that line represents axis. We can move two side. ஆக்சிஸ்க்கு லெஃப்ட் சைட்லேயும் மூவ் ஆகலாம், ரைட் சைட்லேயும் மூவ் ஆகி we can measure different amount of field. Now I have taken a point P. Point P எங்க எடுத்திருக்கேம்மா? சென்டர்ல இருந்து right side, which is represented at a distance, taken at a distance of smaller. இல்லைனா x ன்னு பிக் பண்ணிக்கோங்க. Now tell me what about this distance? இந்த டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும்பா? Why we need this distance? அதானே கேட்குற. ஓகே, என்ன ரீசன் நான் சொல்கிறேன். இதை ரிங்னு அசியூம் பண்ணனா இது ஆக்சிஸ்னு எடுத்தனா இந்த டிப்பு தான் பாயிண்ட் பி. பாயிண்ட் பி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கான் சென்டர்லேருந்து? x distance. Now we are going to calculate gravitational field due to this smaller element. Smaller element தான் இந்த entire ringல இருக்கக்கூடிய ஒரு small பார்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னப்பா? Small element whose value is dm. What is dm? What is capital M? What is capital M? Mass of the entire ring தான் என்னதுப்பா? Capital M. அது ஒரு small portion என்னதுப்பா? dm. First we are going to calculate
gravitational force due to this smaller part. So what equation we can write? Gravitational field Di due to this smaller part, formula G. Which one is source? The dm by distance square. This is nothing but distance. This distance is root over r square plus x square. This is nothing but distance between the smaller mass and the point P. We need a distance or distance square. Distance square. R square plus x square. What is dA? Gravitational field at point P due to the smaller element. We need gravitational field due to entire ring. That's how we calculate. Next class continue.